रहे हैं शियमुल हबीब हज़रत मुफ्ती इलाही बख्श साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह हदीसें पेश कर रहे हैं हज़रत हसन और हुसैन के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल अहवाल बयान हो रहे हैं। फरमाते हैं फसअलतुहु अन मजलिसिही अम्मा कान यस्मउ फीही। I, meaning Sayyiduna Hussein radiyallahu anhu, asked him, meaning his father Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, regarding the majlis of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and how he would behave in it. فقال, he replied, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam would neither sit or stand except with dhikrullah, meaning he would remember Allah subhanahu wa ta'ala while sitting and when standing up to go somewhere. In his sessions he would be busy in dhikr. हम लोग मजलिस में चुपचाप बैठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in his majlis he would be busy in zikr, remembrance of Allah. Sayyiduna Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu says, sometimes in one sitting we would count 100 istighfar from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahaba would be talking some things about matters, discussion taking place, but he is busy with his tasbih and istighfar. In one session, we would count 100 istighfar from him. So, in his majalis, he would be busy in dhikrullah. When coming, he would enter with salam, with Allah's name. When exiting, he would go with salam, with remembrance of Allah. So his mind was always attached and connected to Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُبَطِّنُ الْأَمَاكِنِ وَيَنْهَى عَنْ إِيطَانِهَا. He would not fix a specific place for himself to sit in, nor would he allow others to do so. He would forbid them from making a special spot for themselves. Imam Nawawi rahmatullah alayhi writes that this is mamnu' in masjid because of fear of riya, showing off. Otherwise, in one's own home, there is no harm in fixing a place where one could pray his salah, due to the hadith of Itban ibn Malik radiyallahu anhu, wherein it is narrated that he invited Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam to his house, so Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam can perform salah in a spot which he can take a musalla for himself and he can regularly pray there. So Huzur Akram sallallahu alayhi wasallam came and did that. So Imam Nawawi is explaining that this is mamnu' when it's in a public place, in a masjid where everybody has equal rights. So a person fixes that spot for himself. If someone comes and sits in that spot, he removes him. Wait, this is my place. Go away from here. This is wrong. It's everybody is equal in that place. So he would not fix a place for him in the masjid. He would pray anywhere there was space. Jahan jagah mil gayi, wahan namaz padh li. And he would forbid others from doing so as well. Aage وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ. When he reached a gathering of people, he would sit wherever the gathering ended. He also ordered the same, meaning he said to people, sit wherever you find a good space, don't look for the best spot. So wherever the majlis finished, there is space, he would sit there. He would not say, oh, I'm only going to sit there, nowhere else. In fact, if you go to someone's house,
You're not supposed to sit on the special spot of the owner of the house. You know that's his sofa. You can see his things there, his takiya there, his stuff there. So sit on the general sofa. Don't sit on the special one because that's his place. So this is adab. So when he would come to a gathering, he would sit wherever he found a space. He would not look for the best spot to sit in. وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ حَتَّى لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ. He would give every person who sat with him their full share, meaning of his attention. So much so that whoever sat with him had the feeling that no one is more honored in his eyes than me. Meaning he is paying me the most attention. This was his majlis. يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ نَصِيبَهُ. Julasa is plural of jalis, which means हमनशी, साथ बैठने वाले. तो तमाम हमनशीनों को फुल अटेंशन देते. कोई कुछ बात बोले तो उसकी बात पूरी तवज्जो ध्यान से सुन दे. और रूहानी स्पिरिचुअल अटेंशन हर एक की तरफ इक्वल होता. To the extent that everyone thought that I am the most honored in his majlis. Because he would pay them all full attention, do their ikram, izzat, honor. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. Whoever sat with him or stood with him for some need, he would persevere until he would persevere with the person until he himself turned away. Man jalasahu, if you sat with him for some need, zara baat karne ke liye, zara 2 minutes, 5 minutes, I want some time with you, talk to you, no problem. He would sit with them. Or even standing. Sometimes he would be going somewhere, someone would call him, Ya Rasulullah, zara, 1 minute please. He would say, okay. And he would start talking, then he would listen. And he would not leave until that person himself would say, Bas, okay, now you can go, Ya Rasulullah. This is showing his gentleness, softness, kindness. There is the hadith that in Medina Sharif there was this woman who was a little bit not in the right frame of mind. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam was going somewhere with the Sahaba. He said, Ya Muhammad, I want to speak to you. He said, no problem. And she took him to one side. Sahaba are waiting there, and she's talking. And you know how all elderly ladies are. She's going on and on. But he kept listening until she herself said, okay, now you can go, and my need is fulfilled. So he had so beautiful akhlaq and manners that he would not disappoint anyone. صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ. If someone shook hands with him, he would not pull his hand out until the other person withdrew his hand. You shouldn't do that. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam's habit was that if someone did shake hands with him, he would not hasten in pulling it out. If he was talking to someone, he would not hasten in turning away from him until that person turned away. من سأله حاجة لم يرده بها إلا بها أو بميسور من القول. Whoever asked him for something they needed, he would not let them go back and return except with that need, meaning after fulfilling it. And if he did not have that thing which they were needed of, then he would say some comforting words to them. Sometimes someone comes and asks for something, then he would generally give them whatever they wanted. He was a very generous person. And if he was unable to give that thing, he would say some nice comforting words that person feels really nice. Chalo, no problem, he didn't have it.
I couldn't get it, but at least he was nice to me. He said some nice comforting words. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين. His cheerfulness and his good character encompassed everyone. Hence he became to them like a father figure. They all became equal with him when it came to matters of haqq, truth. Or another translation of haqq would be rights. They would excel one another in his majlis according to their taqwa. قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُ. Bastun means cheerfulness, smiling nature. His cheerfulness and khuluquhu, good manners, good behavior, extended towards everyone, encompassed everyone. He extended his cheerfulness and good akhlaq to everyone, to the extent that he became to them like a father figure. They took him like a father. They would consult him, do mashwara with him, take his opinion. He was like a father to them. And they all became equal to him in haqq, either in matters of haqq, like Hazrat Thanvi translated, कि umur haqq में सब बराबर थे. If there was some masla of haqq, then they were mutaqaribin. They were very close to him. They knew that they would get haqq for him. He would not decide unjustly. Whatever he said would be just and fair and haqq. So they all became equal to him in matters of huquq. And another translation, haqq is rights, with regards to their rights. Whatever their rights, he will fulfill their rights. متفاضلين فيه بالتقوى. They would excel one another in the majlis according to their taqwa. Tafadul, to excel, to go over one another with taqwa. وفي رواية أخرى صاروا عنده في الحق سواء. In another narration, the words are, they were all equal to him in matters of haqq. مجلسه مجلس حلم وعلم وحياء والصبر وأمانة. His majlis and gathering was one of forbearance, knowledge, modesty, patience and trust. In his majlis there was a hilm. Hilm means forbearance, to forbear, to tolerate. Ilm, his majlis was full of ilm and knowledge. Ilm passed around. He would talk about ulum, ilm al-Quran, ilm al-Hadith, ilm al-Sunnah, ilm al-Masail fiqh. Wa everybody in his majlis was modest. There was no immodesty, besharmi talks in his majlis. His majlis was full of haya and modesty and sabr. Sabr. People would have to be patient. Sometimes if someone said something to someone, they would do sabr. Koi harat nahi, bol diya, maaf kar do, forgive and forget. Wa amanati. And his majlis was full of amanat and trust. Everybody trusted one another. La turfa'u fihi aswat. Voices were not raised in those majalis. Nobody would scream in the majlis. Everybody would talk in a soft tone. Ladai nahi, jhagda nahi, fight nahi. It wasn't like machhi market, fish market. Everybody screaming their heads off. وَلَا تُوبَنُ فِيهِ الْحُرُمِ. And forbidden talks were not mentioned in them. Al-Hurum, as the Thanvi said, Al-Muharramat, things that have been made haram. لَا تُوبَنُ فِيهِ, يعني لَا تُذْكَرُ فِيهِ. They were not mentioned in there. لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا بِقَبِيحٍ. Nobody would mention any bad thing or anything bad about another person. Ghibat is haram, slandering is haram, accusations are haram. In his majalis, these things would never take place. وَلَا تُنْثَى فَلْتَاتُهُ. People's mistakes in them were not spread out. If someone made a mistake, then they would not go
on and on and on talking about it. That in that majlis he made a mistake. And he said this. And everybody laughed at it. They would not go on and on about it to shame that person. In one riwayat, he sallallahu alayhi wasallam said, Man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Whoever conceals the mistake and fault of a person, Allah will conceal him and his faults in dunya and in akhirah. So, he would teach this to people, that we will make mistakes in majalis. Somebody might say something stupid or foolish, but that does not mean you laugh at it and then keep laughing at it every day. Forget it, conceal the mistake of the person. You know, sometimes someone's wind passes by, hawa chut gayi, everybody laughs, and then they keep talking about it, and the person is always ashamed. She would not do these type mistakes do happen. You don't go on and on about those mistakes. يَتَعَاطَفُونَ بِالتَّقْوَى. Their sympathy with one another was based on taqwa. Ta'atuf means to sympathize with one another. Mutawadhi'een, they were all humble with one another. يُوَقِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرِ, they would honor the elderly among them in the majlis. Give them preference to go ahead and sit further and close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَيَرْحَمُونَ الصَّغِيرِ, they would show mercy to the young. وَيَرْفِدُونَ ذَا الْحَاجَةِ, they would support the needy. وَيَرْحَمُونَ الْغَرِيبِ, and they would show kindness to the strangers. Again, يَتَعَاطَفُونَ بِالتَّقْوَى, they sympathized with one another based on taqwa, not on personal motives or race or connection, family connection, tribal reasons. In the majlis, everybody sympathized with one another, helped one another, was kind to one another based on taqwa. Hazrat Bilal, Hazrat Suhaib Rumi, Bilal Habshi, Salman Farsi, everybody was equal in that majlis. And they would help one another, and their help with one another was based on taqwa. Taqwa was the thing that kept them together, along with the attention and tawajjuh and hard work of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mutawadhi'een, they were all mutawadhi'. Everyone in the majlis was a humble person. They humbled before one another. And yuwaqqiruna fihi al-kabir. Tawqir means ta'zeem, respect, honor. They would respect and honor the elderly in the majlis. हमेशा मजलिस में elders का इकराम होना चाहिए. They would do ikram of the elders in the majlis. And yarhamuna as-saghir, they would show mercy to the young and the kids. If kids came, they would be soft and kind towards the children and make them welcome, feel welcome. And yarfiduna zal-haja, rafada yarfidu, to give, to assist, to support. They would aid and support the needy who came in the majlis. Sometimes gharib, miskeen person came with torn clothes. Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam would hint and he would say, by sadaqah is very virtuous. Sadaqah, sawab of sadaqah is this, sawab of sadaqah is that. Sahaba would understand. They would go home and get something. And then another person, and lots of things would gather, and he would say to the gharib, take this from here. So Sahaba used to think of the need of everyone who came in the majlis of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And if any stranger came, any musafir, traveler, wayfarer, then they would show him kindness, have mercy on him. They would take him to their homes and feed them the food. And if they needed some place to stay, they would let them stay in their house. This is how, the majlis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. बस आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर से एक दफे तर्जमा कर लेते हैं. उर्दू में कर दूं. मैंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के बारे में. आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते नहीं थे और उठते नहीं थे मगर अल्लाह के जिक्र के साथ, और अपने लिए एक जगह फिक्स नहीं कर लेते थे और फिक्स करने से मना करते थे.
جب کسی مجلس میں کسی قوم کے پاس پہنچتے، دوسرے محلے میں، دوسری جگہ پر، دوسری مسجد میں، کسی کے یہاں، تو آپ وہیں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی، اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، اور تمام بیٹھنے والوں کو ان کا حصہ اور نصیب توجہ میں سے دیتے، حتیٰ کہ بیٹھنے والوں میں سے کسی کا بھی یہ خیال نہ ہوتا کہ آپ کی نظر میں مجھ سے زیادہ معزز کوئی اور شخص ہے، وہ سمجھتا میں ہی سب سے معزز ہوں آپ کے یہاں۔ جو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا یا آپ کے ساتھ کھڑا رہتا کسی ضرورت کے خاطر، تو آپ بھی صبر کر کے اس کے ساتھ کھڑے رہتے یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی لوٹتا۔ جو شخص آپ سے کوئی اپنی حاجت اور ضرورت مانگتا تو آپ اس کو واپس نہ کرتے مگر اس کی ضرورت پوری کر کے، یا اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کو کوئی تسلی بخش کلمات کہہ دیتے جس سے اس کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ آپ کی خوش خلقی اور خوش مزاجی لوگوں پر وسیع تھی اور گھیرے ہوئے تھی، حتیٰ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے والد کے قائم مقام ہو گئے تھے، والد جیسے بن گئے تھے، اور سب لوگ آپ کے یہاں حق کے معاملے میں قریب قریب اور ایک جیسے تھے۔ آپ کی مجلس میں لوگ ایک دوسرے پر فضیلت جو حاصل کرتے وہ تقوی کے ذریعے، جو جتنا متقی ہوتا وہ اتنا افضل سمجھا جاتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب لوگ آپ کے یہاں حق کے معاملے میں برابر سرابر اور ایکول تھے، سب کو پتہ تھا کہ وہاں پر حق بات ہی ہوگی، غلط بات نہیں ہوگی، اور وہاں جائیں گے تو حق ملے گا ہم کو اور حق ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کی مجلس ایسی مجلس تھی جس میں حلم اور بردباری تھی، علم اور نالج تھا، حیا اور شرم اور ماڈسٹی تھی، صبر اور پیشنس تھا، امانت داری تھی۔ اس مجلس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی، اور اس میں کسی حرام چیز کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، گناہ والی چیز بیان نہیں ہوتی تھی، اور اس میں کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو پھیلایا نہیں جاتا تھا اور بکھیرا نہیں جاتا تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے تقوی کی بنیاد پر، تقوی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپس میں متواضع تھے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے، مسافر پر رحم کرتے۔ آگے فسألتہ عن سیرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا وہ پوچھا ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یار اردو میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اردو بھی اخیر کر دیں گے۔ اصل میں اردو موجود ہے حضرت تانوی کی، میں انگلش کی اس کو کر رہا ہوں، لیکن کرتے میں تھوڑا اردو کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس بات کو نشکر اللہ علیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔
لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. پروردگار عالم، آپ کی مہربانی اور آپ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا ذکر ہوا، اس کو قبول فرمائیے. ہم سب کو ذکر کی پوری پوری برکتیں نصیب فرمائیے، ذکر کی انوار نصیب فرمائیے. ذکر کے ذریعے ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ مزکہ منور اور روشن کر دیجیے، پاک صاف کلین فرما دیجیے. گناہوں کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیجیے، گناہوں کی ظلمت اور تاریکی کو ختم فرما دیجیے. نور ایمان، نور ذکر، نور تلاوت نصیب فرمائیے. پر عالم آپ کا قرب عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کی معرفت نصیب فرمائیے. ہم سب کو عارفین واصلین کاملین ذاکرین شاغلین میں شامل فرمائیے. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہمارا شمار فرمائیے. ہمیشہ پابندی کے ساتھ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. مرتے دم تک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مرتے مرتے بھی ذکر کو ہماری زبان پر جاری رکھیے. اللہ اچھی موت عطا فرمائیے، اچھی قبر عطا فرمائیے، اچھا حشر نصیب فرمائیے، اچھی جنت نصیب فرمائیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہر طرح سے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور حسنہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے. ہم میں اور پوری امت میں جو بیمار ہیں ان کو یا اللہ شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض سے چھٹکارا عطا فرمائیے. جو بیچارے مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیے. حضرت مولانا علی بھائی مایت صاحب کی مغفرت فرمائیے. اور بھی ہمارے دوستوں میں متعلقین میں جن کا انتقال ہو گیا سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات بلند فرمائیے. پروردگار عالم ہمارے اکابر کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. خصوصاً ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کی قبر مبارک پر کینیڈا میں اپنی خاص رحمتوں کی بارشیں برسائیے. آپ کے درجات اعلی علیین صدیقین شہداء اور صالحین میں بلند سے بلند تر فرمائیے. آپ کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول و مقبول فرمائیے. تمام اداروں کی حفاظت فرمائیے، فیملی کی، خالہ جان کی، بچوں کی، بچیوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے. اور سب کی ساری ضرورتیں خزانے غیب سے پوری فرمائیے. پروردگار عالم ہماری ساری مشکلات آسان فرمائیے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیے. ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے. یا اللہ ہمارے گھر بار میں بھی برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری اس جگہ میں بھی دوسری میں بھی برکت عطا فرمائیے. یا اللہ کار خیر کی طرف ہماری پیشانی کو متوجہ فرمائیے. جنہوں نے روز اول سے اب تک ہمارا تعاون کیا، جس طرح بھی مدد کی، یا اللہ ان سب کو ان کی امداد اور محبت کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. اشراق کا ٹائم ہوا؟ ابھی تو اندھیرا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوگا. گھر جا کر پڑھ لینا پڑے گا.